It has just gone 12 midnight in New York. It is 12 noon in Beijing. It is 6 a.m. Central African time in Babane in the Kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Babane. I am LinkedIn Kule. Many thanks for joining us. It is Wednesday the 5th of May 2021. It is day number 125. Uqalileke umnyaka sele 240 malanga kuphela umnyaka lo setibongo singlo South West 18 kulo mnyaka wa 2021 kanti eliviki lesi 18 leli langa lesi 24 kule nyanga ya Ramadan. Sisi uvukile? Ngivukile mgabana uvukile. Uvukile man ke janja ngalali kahle. Ngathi sekuningi semaningi lamalanga lo ngawalali kahle. Ya kusakhonde kufuneka ngibuke noma kufuneka ngithathe fasting ngitholi kahle. Ya emalanga lathi. Ya leya 21. Ya kusuka tonke letinto letikhona la. Bona leya sathi ngidanyela. Ya. Ngoba ngento yakube kunenfo tami lesetkhululiyo nethi banjwe ngikhathini ngikhulule. Kusemalanga lamahle welcome ehlelweni Kusile Breakfast Show kungele safu sanivusela amalanga lamahle siyathemba ukuthi nivuke kahle nalomuhla niyaphepha phela kuwumkhuhlane iCovid-19 libito lami ngisamkelisiwe ngwakakhoza magobane lomuhla ekseni sivuka nato tindzaba etihlungisa kungathi elangeni la itolo sibonile nje nasetinkundleni ekuxhumana besilo inengi indzaba nalapha emsakatweni wetifombe sibonile tindzaba entensimbi esikhombisa indzaba yayikhombile indeke khona lapha eMbabane ya kuyinto lebhlungu kakhulu samkelisiwe siyabancisitela nje bonke bonkosi labo labalimele nalabalahlekelwe ihlobo kule ngodi le I think ngodi le nje sigcine nini 2019 la salinyanelwa khona amaphoyisa ya kube indzaba lebhlungu kakhulu sam but ke I think kufuna kusimikisa ku reflection we need to reflect siba lalabashayela letinqola nabasebenza kude sibagibeli nebanikati bato kuvikela letinye ingodi letifana letingendeka I think kumcoka ukuthi timoto leti basemgwaqweni tonke nje timoto esami but ke kakhulu letithwala sive kube timoto letiphila kasisho sibe ngaphili le but nje sesigcizela sikumcoka bekuthi ibe sesimile kahle but nje simo lesiphlungu kakhulu I don't want to imagine ukuthi ihlobo what are they going through right now sifike lapha esibhedlela namntula ngabakhanza labanye abantu ihlobo simo besingasisole simnanzi kulabo labalinyalelwe ngilapha kathi kule ngodi le ya kube kubhlungu njengoba sisho magabane sithi siyasinqistela sive semaswati netihlobo talabo labalimele khona engodini nalabo labashile emhlabeni magabane elangeni la itolo sothi siyaqhubeka sa reflector even la saswatini elangeni la itolo umcondzisi wa ne-founder yakhe iCap ufikile lapha even la seswatini tobuka thengabe vele budlelo nebelive la seswatini na iCap siqhubeka kanjani siyaqhubekisa ekutheni into ikhathi iTB HIV siqhubeka lapha even la seswatini sidincobe sekuyangeta ke sebangeta ekhathi naso indzaba ye-COVID-19 ya Professor Wafa Elsad ngisemba sinda ngimbita kahle umsebenzi lomkhulu sami na ubuka yakhumbula iShims 2 report 2016-2017 leyaveta imifumela lemihle ngenzima lesibedlalo live ndzabente HIV bafaka isandla lesikhulu baka iCap ikakhulu kati na kule hlangothi nje le research nekubuka nalokubheduka kwediva because she's an expert kule hlangothi lo umcondzisi wakhe iCap 15 years ago nabaqala leti inhlelo netiko letempilo kubuka sisimanager njani HIV kondiyo leyo research nekubuka nje lamanye ema public health threats la ngaba khona focus yona le COVID ngicabanga sisilala sikhona khona silive ngekubanjiswa sibanjiswe ngitoti nintelive le focus ibona laba baka iCap we do hope wekuthena nema partnerships la njengala wasam atawuchubeka maybe even beyond lalabo COVID kuze kuthi yes ngoba uyakhumbula usiparliament beyisho ukuthi nanoma sinale inkinga COVID but ke kufuna siqhubeke siqinise le yes ukhuluma ngama health threats nje magabane lokunye labakuthinzile inkulumo endaba nenivuna elangeni la itolo indzaba sike sakhuluma ngendzaba overuse of excessive use of antibiotics bayithinzile nabo ukuthi babona ukuthi ngathi sisachubeka ikakhulu kade khona lamavena seAfrica kutasinika inkinga kakhulu kutasibedukisela letinye tifo tasina solashwa magabane sofuna kulashela nokhansi lo musi sithe labakunika wona usasebenza sibe nabo bodokotela la sithemba lo semaswati ayakhona lokusalalele abevele bodokotela sibe nabo vele bachazela ukuthi kuyingodi kanganani lokuthi awuhamba uyotithengele ama antibiotics over the counter ngoba uyakwanza ukuthi bese sekuba nale resistant akasakhoneki mhlambe kusitakala letinye tifo letingachama
aqhamuka nje we do hope ekuthenini ama partnerships la nje yabongo sathi awuchubeka abe khona alisite live sibonile kusitolo ufikile president Samihi Suhulu even Hassan even le Kenya yokuqinisa ubudlelwane lobukhona I think seemingly iTanzania seyithatha iroute lenye kunale beyihanjwa ngupresident Magufuli when it comes to indaba the COVID exactly kule nalokuthi lobudlelwane bebungasibo lobuhle kakhulu emkhathini lamavele amabili nyano sebathi no kwasemuva sesikubeke emuva right now we are moving forward siyabuka sengabe singasebenzisana kanjani ngalapha ehlelweni kusile breakfast lomuhla nekabanca insimbi yesikhombisa sibakhathi lelibandla lelibutha umthelo wamabona kude ekuthenini makwane bathi sive semaswati sekhona lesingawubhadala umthelo wamabona kude leka enzabe ukuthi sebafuna ukuthi kufike esigabeni sekuthi usale ublacklist sengiblacklistela makwane angikhona ukubhadala 180 emalangeni eminyaka indzaba samkelisiwe lencabanga ukuthi isadinga ukuthi iqhubeke lelivangeli lishunyayele because now uyalalela nakulabanye even nala social media nje noma uyadifundisela ungecomment difundzele nje uyayidivalete inkulumo ekuthenini associate lokubhadala license neyokuthi utafike ubukele kanzi ila kuthenini olomthetho uthini ngoba yabona imoto yakho na unayo ine blue book ihleti ingahambi but yathela ngoba iblue book isekhona so awusi angeke ngithele mina ngoba imoto yami ayihamba lo mthetho uthi na unemoto ine blue book uyahamba uyithelela ngesikhathi lesithide konta lokho nje kulomthetho lo sikufuna kwendeke lo into kunjalo makwabani September taqhubeka basichazela singabe angifiki kanjani ekuthenini ngine sengiblacklist bonke silenzaba lesitayiteka namhla ekuseni sina Dr Charity Newton uqhamuka ketiko letempilo indzaba yebantwana labanesimo seautism sifuna kuyinaka kakhulu nekuthenini umcoka bekuthi sambasheshe babonakala abantwana basheshe balithola nelusido batasichazela sibabasita kanjani nani nibadala nje kukhona kumbona umntwana ukuthi hayi man ungazi ukuthi impawu lengathitholi kade usheshe ufike lesibhedlela ngoba I think kune study lebasenda US batholakala ukuthi labanye abantwana bafika esibhedlela enibaletha sebanabo 4 years dokhanzakala ukuthi monakalo mhlambe sewendekile so we want to speak to that the early diagnosis yale autism kunjalo makwabane ibambane government hospital ne psychiatric center eMamanzini ngisebona kwanyalo lesebabuka simo seautism lapha even la seSwatini abagcizelela ukuthi vele sithi vakashele ibhedlela leti kakhulu kade umfana nasombona ukuthi hayi man ngase akakhuli kufana nalabanye bamfana kunetimo dzithe longathi uyadisola kulesikhathi samanje sayititolo kafishana sibe netindzaba tecala telisuku kusile good morning. Are you talented, creative, adventurous, and interested in being on TV? Well, this is your chance. Eswatini TV is looking for program presenters. If you want to be a presenter, simply record a 1-minute video of yourself presenting any of the Eswatini TV programs, or be creative and present your own and send it through to WhatsApp on the number 76738967. Who knows? You could be the next big presenter. Make sure that your sound is clear and the video is recorded in the portrait format of your phone. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry.
Malanga lamahliselo sehlelweni Kusile breakfast show kungelesithafu lesikhathi samanje zetfula tindzaba tekucala lomhla ekseni. Silo inkosi Mswati wesithafu sithi nalonyaka emajaha atawuvuna ngekulandzela imigomo yokuvikela kwanza kwemkhuhlane COVID-19 njengeminyaka lophelile. Kanti kuvetwe tindvuna tikhokha simemetelo esigodlweni eLutsitsini sekuvunwa kwemasimu ebukhosi. Silo sithi emajaha la yawuvuna ngilawo laseMalawini. Rayitiko letekwatisa nekuchumana inkosatana Sikhanyiso ithi kunenghulumende welive laseSwatini lasakwentile ekuqinisekisa ukuthi tinsatheli takuleli tiyakhona kwenta umsebenzi wato ngalokuphelele. Imvuna beyikhulume ehotela le-Mountain Inn eMbabane ngesikhathi inhlangano yabahleli betindzaba ikubhalanga lekukhululeka kwebetindzaba emhlabeni. Kanti imvuna beyimelwe ngumcondzisi wetekwatisa phesheya Dube kulomsebenzi. Unyaka selilanga legubha kukhululeka kwebetindzaba emhlabeni, i-World Press Freedom Day sithi bumgcoka belwati lolungilo pheceleti Information for Public Good. Leli langa ligujwa njalo mhla 3 enyangeni yeNkhwekhweti. Ikhuluma emcimbini wegubha leli langa indvuna ilitiko letekwatisa inkosatana Sikhanyiso lebeyimelelwe ngumcondzisi wetekwatisa kuleli tiko phesheya Dube ithi uhulumende uyaqinisekisa ukuthi kusebenta kwemithombo yebetindzaba iyasekeleka ngaso sonke isikhathi. Ngala kutekusakata kunalendzaba yabo broadcasting bill. Sakubona ke nakhona ukubona uhulumende ukuthi no kuvele kudzingeka umthetho kuze kutosebenta kahle. Then umthetho wesibili ngule access to information. Nana nayo ke ngumthetho ke lesophuthumile vele cishe eminyakeni lophelile. Lo mthetho lo ke nyalo uka AG. Umthetho ke nakhona lo tawusita labo laba researcher. Umthetho wekugcina lebesinawo ipolicy ke lebuka embili vision yale sector yaka media ke yona iconsene nemedia. Lobukele inhlangano yakamhlaba kuleli Natalie Ndongoshe uthi kuqinisekisa ukuthi tinsatheli takuleli tiyasekeleka. Lenhlangano kulomnyaka itawusukumisa umcimbi wekuhlomelisa tinsatheli letibhale tindzaba letishintsha timphilo tesive. One of these programs is a UN 2021 Media Awards. Longusele inhlangano yebunye bemave yemangisi kuleli European Union Esmeralda Hernandez Aragonis uthi tinsatheli tidlala indzima lenkulu kuqinisekisa ukuthi bohulumende basebenzisa yonke impahla lebanikwe yona ngendlela lengiyo. It's very important what they are doing, and this makes the society democracy. This brings governments and society to accountability under the social aid of all the citizens. Hulumende usakhulumisa umthetho losakhankhanywa i-cybercrime bill yemnyaka wa 2020 netinhlangothi letitsindzekako lobuke kufaka ekhatsi kusebenziseka kahle kwetebuchwephesha natinsatheli natenta imibiko. Libandla lephalamende lelibuke kusebenta kwaleli tiko kanye nelitiko lisawucola lo mthetho kude kungabukeki kungathi ude kutawunyathela emalungelo etinsatheli. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwe Ndlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Malanga lamahle sitawubuyela kuyo indzaba yefu yekucala. Silo inkosi Mswati wesithafu sithi nalonyaka emajaha atawuvuna ngekulandzela imigomo yokuvikela kwanza kwemkhuhlane COVID-19 njengeminyaka lophelile. Kanti kuvetwe tindvuna tikhokha simemetelo esigodlweni eLutsitsini sekuvunwa kwemasimu ebukhosi. Kanti silo sithi emajaha atawuvuna ngilawo laseMalawini. Lalela jaha emagama lapho enkosini utsokandaba kuvuna lonyaka sitawuqhubeka sivune njengoba besivuna eminyakeni lophelile. Sizathu solo iCovid ayikapheli. Tawusebenza lawo majala seMalawini alandzele umthetho wetempilo ngaso sonke isikhathi. Usho njalo kokwandaba nalelisise emajaha. Usho njalo komsoso omnyama kulaba lithuli lodungandaba sembelebeleni. Sidlubula dledle sasisakithi sisakalo obamba. Mina kangisekuya kabo Mswati ngoba kabo Mswati akuvalwa ngembhalo kubhalwa ngamakhanzi emadodza. Bayetha wena phakathi.
kwame majaha lamnyama laqebetelako ngokondliwa ingwenyama seliqedile lejaha lolalela betempilo ulalela imilo yakhe kodwa ke lolalela betempilo angakwendi lokho lokushowe betempilo awu ulalela kufa letandla lethi timbili lesinye ngesekuphila lesinye ngesekufa kunjalo ke majaha njengoba kude umehluko sitaqhubeka njengoba bekuqhubeka nje singabe sesenda kumehluko ke cha akunjalo ingwenyama seyishito njalo selibhodlile libhubesi seliqedile libhubesi bayethe Mcondzisi jikelele wenhlangano lebuketa indzaba tekulwa neligciwane i-HIV ICAP Professor Wafa Al-Saad sowutfumsele leseswatini ngemetamo lebonakalako ekunciphiseni lizinga lebantfu labatfola ligciwane i-HIV kanye nesifo i-AIDS lapha eveni. Professor Al-Saad bekakhuluma ngesikhatsi ahlangane nendvuna yetiko letemphilo lizinkosi elivakasheni lwakhe lwalapha eveni. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi ihlangene nemcondzisi jikelele wenhlangano libuketa indzaba teligciwane i-HIV ne-AIDS kanye nekwelashwa kwayo yase-Colombia i-ICAP. Professor Al-Sadra unguchwephesha etifeni letahlukene naselucwaningweni loluhambisana nekulwa neligciwane le-HIV nekwelashwa kwalo kanye nesifo sesifuba sengati i-TB. Emhlanganweni wakhe Professor Al-Sadra nendvuna yetemphilo bebadzingidza tindzaba letfaka ekhatsi kubambisana kwalenhlangano nahulumende ekucinisekiseni kutsi temphilo kuleli tibangi lelisezingeni lelisetulu ikakhulu ekulweni neligciwane le-HIV, i-TB kanye nemkhuhlane ye-COVID-19. Lenhlangano ibambisene nelitiko letemphilo ekulweni nasekugcineni lwati lolutfolakala mayelana nekulwa ne-HIV ne-AIDS. Lenhlangano ibambisene nelitiko letemphilo ekulweni nasekugcineni lwati lolutfolakala elicwaningweni mayelana neligciwane le-HIV kanye ne-TB. Lenhlangano iphindze yasita leswatini ngekusukumisa luhlelo lwelicwaningo i-Health Research Training Program lolusekela umgomo walenhlangano wekusita lelive loluchaswe ngetimali yiPEPFAR nge-CDC. Kulolu hlelo ingcikitsi nemgomo bekucecesha betemphilo labaseluhlangothini lwetelicwaningo kutsi babe ngilabasezingeni elisetulu etindzabeni telicwaningo. Balenhlangano basakhulumisana nenyuvesi yakangwane ekuthenini lolu hlelo lwe-HRTP lufundziswe kule nyuvesi. Lenhlangano ye-ICAP iqale kusebenta neleswatini kusukela ngeminyaka wa-2005 kanti lenhlangano iphindze isebenzisane nematiko lafaka ekhatsi litiko letekulima nelitiko letemcebo waphansi nemandla. Lokhu ke kucuketfwe ngumbiko lotfunyelelwe betindzaba. Umbiko uhlanganiswe ngisonto mlangeni eMbabane. Sikhwama sepensheli i-Public Service Pension Fund sesinikele litiko letemphilo impahla lelinganiso letinkulungwane letingamakhulu lasihlanu utemalangene litawusita isibhedlela lesikhulu sahulumende eMbabane kanye nesibhedlela se-RFM kaManzini. Umphathi waso lesikhwama langa lakhe Dlamini etfula lesito uthe kwesekela sive semaswati enhlangothini etahlukahlukene kuhambisana nemigomo yaso lesikhwama. Sikhwama sepensheni i-Public Service Pensions Fund sithi njengoba ekubhedvuke umkhuhlane i-COVID-19 hulumende uyadzinga kwesekelwa ngayo yonke indlela. Umphathi walesikhwama langa lakhe Dlamini uthi kungako babone kukuhle ukuthi banikelele uhulumende ngempahla letawusebenziswa etibhedlela letahlukene kuleli. Sibaka PSPF namuhla besivakashele etibhedlela letimbili letinkulu tala ekhaya, iMbabane Government Hospital neManzini Nazarene. Babane Government Hospital besiyonikela imithi lengabita imali lengetulu kwa 350,000. Exact number is around 376,000. Bese esibhedlela sakaManzini Nazarene sifike khona sanikela bedside lockers lapho abantu bangakhona kubeka intfo tabo kuleli wadlabo bathatha ku renovator ngele kubita imali lenganga 126
lento totimbili ke leto sikhanze ukuthi bemcoka ngithi ukuthi sitivete as part of our corporate social responsibility. Sikhanza siphocelelekile ukuthi sikwende lokho ngoba emalunga ethu magula agula vele abe kuto letibhedlela. Lomnyaka ngathi buta thawu agula nje abeka amanzini number 1 kuphela. Cha asikaqedzi sisatha uchubeka sibuke lalamanye tibhedlela letikhona la ekhaya ngone sisatha ubuya kito sayibita ipress ivele nakhona ngoba inhloso ya PSPF ukuthi emaswati onke akaphile ikhona nempilo yanziseke kulamalunga ayo. Itolo sike sasho ukuthi ePSPF sinenhlanhla ekubusiseka ngokuthi sinalo ngisho lunga leselikhulela abaneminyaka le100. So siyafisa thathe maningi emaswati la khona kulapheka nakeke azakhula afike kuleyo minyaka lengaba nganga loyo 100 years. Mapalanelo omkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane ubonge kakhulu kulesikhwama ngalolisito. Siyabonga kakhulu egameni lelitiko nasegameni laso sibhedlela seMbabane ukuthi iPSPF iphume itobambisana nathi kulomshikashika wetempilo ikakhulu njengoba sathi ukuthi kwelashwa kwebantu kusime kakhulu ekuthaneni bodokotela nasebacilongile babona ukuthi yini lengahambi kahle bese bayithola imithi lefanele kwelapha leso sifo leso labasitfolako. So siyabonga kakhulu ke ukuthi PSPF asibambise kulolo hlangothi lolo lokhu kukhomba kona ukuthi baka PSPF bayacabanga ngetimpilo tethu singemaswati. Eminyakeni lophelile isikhwama sepension sinikele imali leng-1.7 million emalangeni etinhlelweni tekubuyisela esiveni. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Dlangamandla nginamuzi Mkhonda kaManzini. Kwendeke ingodi yekhumbi lilayisha sive enzaweni yaseGobholo eMbabane lihambe nemiphefumulo lesikhombisa ngetithuba tensimbi yesine enzambama itolo. Ngale khumbi kusolakala ukuthi iphelelwe ngemabhiliki wehluleka kuyilawula umshayeli wayo kwaba kuphuma kwayo emgwacweni yayobhilika emfuleni. Sivu lesihlala enzaweni yaseGobholo eMbabane bekungathi sibukela bhayisikobho ngesikhathi ikhumbi lilayisha sive lebeyithwele bantfu lebeyichamuka emgwacweni lochamuka ehokweni ibheke eMbabane iphelelwa amabhiliki iphuma emgwacweni yabhukula emasimo lenye likhaya lelakhele eduze nemgwaco yaye yobhilika emfuleni nabo-ke bantfu beyibalayishile. Umbiko ke lesibutholile ukuthi basikhombisa lebashonile kanti-ke luphenyo lwamaphoyisa lusachubeka. Liphoyisa lesikhulumisene nalo lokungu-Charles Simelane liyachaza ngembangela yengodi. Sikubona nje ngilokho ukuthi kungumewukelo kule ndzawo kungendeka ukuthi kumbe emabrika lemotolo kube abesaba netinkinga kepha-ke emaphoyisa asatawubuketa atawuveta umbiko lokugcwele singabe kwendekene. Sekungaba kucwayisa sive ukuthi uma besho ukuthi le umgwaco lo sewungenela kumbe uyewukela usheshe uyilawulele ukuthi kumbe utokhona ukuthi uwehlise litubane lemotolo. Labanye-ke lebaphumile kule ngodi baphila baphuthunyiswa esibhedlela kanti-ke bebaselashwa uma sihlanganisa lo mbiko. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngiseGobholo eMbabane. Litiko letinkundla nekuthuthukisa kwato lithi libuka kwenta umtsetfo losakhankanywa i-decentralization bill lefanele kuvunyelwa ukuthi ilungile tindvuna tembuso lotawusita ukuthi lusito lufike masinyane esiveni kanti lokuvakale ngemcondziso hlangothi lekumikisa lusito esiveni kuleli tiko Dumisani Sithole. Litiko letinkhundla nekuthuthukiswa kwato lithi lenta tonke etaba kucinisekisa ukuthi lusito lwahulumende lufinyelela kuso sonke sive. Umcondzisi wehlangothi lekwenta lokhu i-decentralization program Dumisani Sithole uchaza kabanti ngemsebenzi labayendako kucinisekisa ukuthi sive sithola lusito lwahulumende ngendlela lefanele. Inetigaba letiningi i-decentralization letfaka khatsi indzaba temtsetfo letintona takhathi niketa emagunya mhlawumbe nendlela yokusebenta ukuthi kutawusetshenzwa kanjani emkhathini lawo matiko lokungonaso ukathiniseka sisetukwayo nje ibill lokungiyona vele masinyane kufunakala ukuthi ingene eParliament kulolu hlangothi lwemithetho sitawubuka naleminye imithetho ke lekufuna ukuthi ihambisane nayo ukuthi ilungiseka kanjani. Lokunye kakhulu lesikhambisa embili ukuthi le misebenzi yahulumende isonzelele kubantu lokungona kucishe kuyinto le-possible mhlawumbe lengenteka ko ngalokusheshako ngaphandle kwale mithetho lokungiyona sithi mhlawumbe iyaye ngamele lokusebenza kwalo decentralization matter. Lokukhona-ke sinendzawo leti ngidawuthi mhlawumbe
ngemabomu leti siphohlongo noma kuleti imfica leti ngitona vele isikhathi ukuthi titawuqala sisebenze kulomnyaka noma kanjani mhlawumbe umuntu avela ngavela asho njalo. Letinye takhona vele emalungiselelo sasesigabeni lesisetulu ukuthi dingaqala noma nini bolobamba bomhlambanyasi boligongolweni nabo mayiwana lesevele iqalile ngilosimunye lokungiyena vele naye samgijimisa ngakuthi sabona lesithingo kulabantu labakuleso labaselibonjeni kuleyo ndzawo leyo. Lokunye ke lokulandzela kunaletinye lebesimalungiselelo adu besithite nje kancane kumayima ngalokuthi timali betingavumi lokwendekile ke kulomnyaka lona uhulumende usithite nje hahla kancane noma sisete kahle isiqiniseko sokuthi itawugcina ifikele kuphi kodwa nje kuleyo lekhona simbukile nalogege simbukile esithobelweni simbukile futhi nalavumisa ngoba naye ngilenye indzawo lekufunakala ukuthi ngandlela thide sikhona ukuthi sisonzelele pano ngoba nabuka lavumisa nje lesindzawo yinze kakhulu ukuthi abantu abakhona ukufinyelela kule ndzawo lapho kukhona siyisebenzela khona. Lokunye ke khona lebevele tisebenta bosiphofaneni bomathatha kanye nasesihluthe leta nanto sitshelile ukuthi sifuna kulungisa indlela lesisebenta ngayo ukuze abantu bakubebete lapho bangatholi khona le service ngalendlela legculisako. Uhulumende sewengete tinkhundla letine taba ku-59 kusuka ku-55 kuqinisekisa ukuthi sive sithola lusito dvutane naso. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwe Nhlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Sesingena etindzabeni temidlalo. Balandzeli bemidlalo webhola kuleli bathi bafisa isikhethwe mengameli lotabuka kakhulu ibhola ebadlali labasesebancane kanti likhefu lenhlangano lengamele ibhola kuleli tawubanjwa mhla tinge-27 enyangeni yenhlaba kulomnyaka losetulu. Inhlangano lengamele ibhola ke kuleli yayikhetheke mengameli wayo lenhlangano njalo ke nakuphela iminyaka lemine. Nalonyaka ke kubheke ukuthi kukhethwe mengameli omusha ke walenhlangano njengoba loyo beka ngimengameli isikhathi lesitse Adam Mbomba Mthethwa ubeke phasi ke enyangeni lephelile njengoba besakhethweke kuba ngimengameli wenhlangano ke lebuke kudlaliswa kwemidlalo yema-Olympics kuleli. Balandzeli bebhola ke bafise ukuthi loto ngena esikhundleni abukeke kakhulu ibhola labancane kanye nele yasetigodzini. Team lebhola yethu ngoba ifuna iqale phansi kubafana labancane kuze kutowakheka la eTulu. Abe nalo liso lekubuka le ema-clubini bafana labancane. Yes, from under 17, under 20, 23 labo badlali labo bakhule baze bayofika ku-national team. Kwakhiwa kwethi stadium noma ke kwe-stadium nje sinye lesikhulu sinako ngilokunye lekutawusenda ukuthi sibone lokho ukuthi ibhola liyathuthuka. Angena kulesikhulu kukhona tinguquko letendako ebholeni nala kulaba labalephasi athuthukise lebhola litokhuphuka le eTulu ngoba lokho ukuthi kuphe kubuka labadlali sebagcamile letigodzini akwadi ukuscouta ema-sponsors la-valuable njengalena nje bozambia lamanangdala timayini tisponsorisha lamabhola lapha kithi kude lokwentayo kanjalo ukhaza ukuthi baklabhu yemuntu nje igcina ifile. Kanti-ke labanye bafise ukuthi mengameli lomusha ende tabaka etekwakha tinkundla tekudlalela. Kuqala nje side tindzawo tekudlalela ibhola lakwangwane. Safuna sifune umuntu lotamane asithuthukisele xakhwethe istadium. Nokunye ibhola yakwangwane iphasi ayisakadwa njenyazi isikhathini te-COVID. Ibhola yethu sisemakhaya kude indlela sikhona kuyibukela ngayo. Umuntu lotakhona kusithengele ama-soccer rights sikhona ukuthi siyibukele ibhola la-TV. Kasendele lo lotawungena nyalo bakhethe umuntu losenamadolo lalula lo njengabo KK agijime tawulunga lelifu esisuka nje sithi siphumela ku-Africa Cup sijika la igedeni sibuye la sebasidlile kude lama-sponsors la ekhaya. Lolu khetho lolukhulu-ke lolugadwe ngamehlo labovu-ke litobanjwa umhla ka-27 ngenyanga yenhlaba eminyakeni losetulu. Lobikela umsakati eSwatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini ana Fabrice Msonera eMbabane. Mala namahle sifika kanjalo kwemaphethelweni ado tindzaba tekucala talomhla ekseni kulesikhathi manje siya ititolo space yachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning.
In order to bring to life and to defeat and overcome the ongoing global pandemic coronavirus, food with a balanced diet plays a vital role. Eswatini TV brings to you a fresh season of Kudla Kwempilo to see how our farmers bring food to the nation, the challenges our farmers are facing in this pandemic, the struggle, the fight, the national lockdown, the intervention from the government to help our local farmers. Watch this fresh season of Kudla Kwempilo on Eswatini TV. Learn, be advised, and be inspired by local farmers and how they are making great changes in this era of COVID-19. Kudla Kwempilo, food for life. In every difficulty lies an opportunity. Ukuthi sifune sifunze ukuthi ama-opportunities akhona ngaphandle. Lwati lukhulu lulangqondweni yami ngaphandle kwale ngqondo ngeke kutawonakala. An idle mind is a devil's workshop. Lokusho ukuthi the more lengqondo uhleli uvuka ulale ubukela TV uphenze ubuye ulale igcina utawugcina soba tempted ukuthi ugcina wenda nemikhiba lengayi enkosini. You do need ukuthi now ufuna something at a certain point of time uconnect endela nakhona ngemali yakho yabo ungarely kumuntu ube very independent. Bakruva. Umuntu omusha kuyakusita ukuthi ungadikhanzi uhlele ekhaya ude lokwendako. Phande Stratini every Tuesday on Eswatini TV. It is important every now and then to check, am I still in the receiving hand of God, or am I in the receiving hand of the lies from the enemy? Salvation is free because Christ paid for everything, and that's true. But discipleship will cost you everything. Love each other as if your life depends on it. As a canvas reflects the nature of a personality or an artist, so creation teaches us about who God is. We are made great by becoming small. We are exalted when we're humble. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever. Then you will have a new experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to
to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Bongose siyaqhubeka nalo hlelo lamhla ekseni ngalwesithathu sifuna kutekenza bala bantwana labana lesimo seautism. Sakhumbula ukuthi bodokotela bebakade bahlangene nayo inhlangano lebukwenza bade autism evene evikini lephelele nangaphosisi. Betitini ngenza bale tite kwakho khona. Iyivakala indzaba ngiyakhumbula ukuthi na UNFP yangathi ngibidale bebana lovisi la DPM bafuna lokubona ukuthi ngento kanjani i-baseline survey. Kutholakala nje ukuthi ngabe vena sikhuluma ngebamfu labanale simo seautism event banganani bakhona yini ukuthola lelo sito leli bafanele. Nginalungile mathabela namhla ekseni hambisana na dokotela Charity Newtons basebenzela la isibhedlela sahulumende eMbabane. Dr Newtons anguvusela namhla ekseni uyaphila dade? Siyaphila kakhulu. Sajabula siphinze sikubona. Mayi mathabela uphile la. Ngiyaphila Nembali. Bongo sindzaba lesifuna nje kucala ngayo ngisithena ngihlola likhasi le Autism Canada la 2010 baveta kuthi lokungenani 1% of the world's population autistic. In the US babika ukuthi munye umntwana kulaba nge68 labadalwako uba nale timpawu te autism. Bese kuthi live autism Swaziland nga 2013 yazvetela nje ukuthi bantwana laba nge6 ingathi 6 out of 10 abantwana abavakashela nje imitholampilo yale live bayativeta letimpawu le autism. Lokho kungiletha ke dokotela ekuthenini ulapha esibhedlela wena udila nebantwana esikhathini esiningi ngale le study lesifuna kwenziwa ngu-DPM nabaka UNFP sifuna lokuthola ukuthi i-prevalent kangakanani autism event. From what we are seeing lapha esibhedlela ungathi is it something le prevalent yini i-autism live? Yeah, but I wouldn't have exact numbers, but what I can say from our observation, it's on the rise. Either because sesiyanaga ukuthi siyithole or vele tinombolo tiyenyuka. So siyathemba ukuthi isurvey tawuchubeka ibe impumelelo sitokwadi exactly ukuthi silive how much do we have of people living with autism. Kuthiwa ke bongo silamhlabeni nje kusedele bangakhomba abodokotela nabo science ukuthi naku mbambamba lelo kuyibangako lenkinga ne ukuthi naku lokulona pills lengafune silinathe ukuze kusilashe ngoba wasikhona vele tingendiwa kuze ukuthi bakhona ukusitakala abantwana labana le autism. Now that brings me kunana magama la ngithi udokotela la ngiside ngawuvela early diagnosis, early detection ni lamagama lamabili afana nayo nakasebenza kini bodokotela nisuke nithini kithi? Early diagnosis, good diagnosis kusho ukuthi sowubona edokotela wa assessa ukuthi vele using emathulusi lesi assessa ngawo which is the DSM-5. Vele umphana unato timpawu te autism ngetulu kwaloko vele kungiyo i-autism. So it's diagnosis. When we talk of detection sikhuluma ngokuthi masiscreena bamfana labanato timpawu khumbula ukuthi bataba khona labatawuveta timpawu letingathi ti autism noma leti ibukeka ti autism but still kungabi ngiyole autism. So beyond detection or screening we still want to make a formal diagnosis sibuke ukuthi kude yini letinye letinga imitate i-autism. Nembala ke bongosi njoba kuphinzekela kunabo dokotela nje kuphinze kube nema therapists ahlukana ke ngetigaba takhona. Ngithethe mina ngithi ngiyahlola lenza bayale autism kwavetala ukuthi kunale golden standard bakubite kanjalo nangithi ngiyahlola lamakhasi basi kunale applied behavioral analysis base seyisebenzile for more than 50 years. Wangazi ukuthi ke ngiyona
angifuni ukusebenzisa igama elithi effective ngifuna kuya lapho Maya Mathabela kuthenini nasenibasida labantwana babakhona bodokotela probably you can understand ukuthi baqhamuka ngakuphi naseniqhamuka ke nini nifike nibasite njani ikakhulukazi nasikhuluma ngalo ukuthi basitakale basesebancane kusho ukuthi mina ngibukete elihlangothi laka occupational therapy occupational therapist nathi siyahlanganyela nabodokotela after umphana vele seka shilo dokotela ukuthi cha ngiyo lena iautism bese siyambona ke siyachubeka shothi thina asisila abasebenzisa ukuthi wena udodla liphilisi namuhla uvuke sekuthiwe ha cha seyiphelile autism yami akusiko kanjalo ke kulesimo seautism kuyimfo vele umbala phila nayo emalanga akhe asaphila so thine ke be-occupational therapy la sifika khona sithi wona umfana una 3 sekushiwo ukuthi hayi une autism siyamuka ke ukuthi una 3 lo mfana kugadze okubheke ukuthi endeni kumbe avuka agcoka hamba esikolweni adle nabanye bamfana hayi cha lona ke lona 3 uyahluleka ngoba vele akafuni ikhulumisa momvuhle iphitha timvo uyaphula yonke imvo ngila sifika khona ke thine ke sesibuka lawo ma behaviors alabamfana ukuthi lona ke ukhomisana bawu leti nje asiwe la doka nje sibambisane ke sinalabatali kumbe labahlala lomfana nala bamsitako esikolweni kuba ngiloko so thine non pharmacological so asikuniki iphilisi ukuthi ugwinye ulala uvuke phela autism sithi onke malanga singa lo mfana angaphila kanjani kuze aphile nalabanye emangweni nasekhaya kuhlaliswana dokotela usikhutile dokotela ngikwemukela ukusikhuta kwakhe bonke sakusho ukuthi sesidila ku-autism kumbe kunjani ngoba akadili vele nge-autism kuphela kunaletinye timo netifo ladila ngathi lehlasela bona abantwana ngiyadlo sinasiteza nje lana sitakhuluma naye lo sinakabuya lenye ilanga ngikuphi kungela kubonako lokufuna kungena mkhona isiphanga event okuhlupha abantwana yakhona ke kusita abatwana kuthiwa kuba naletinye tifo letichakelako kulabantwana dokotela baba khona bo epilepsy sleep disturbance nabo depression kuba lukhuni kanganani kini kubodokotela ni nakulwa neautism phinze kufuneni gaze nanatinye letinye tifo how difficult it is kini ukuthi nimkhona kumntwana kumsita adequately. Okay, one thing that I would want to spell out across kuthi wonke umfana lone autism yakhe ihlukile ngalolo munye. Yes. One individual living with autism is not the same nalo munye because it has naneligama selishintshile from autism to autistic spectrum disorders because within the spectrum there's quite a number of conditions that can come along with autism. So after diagnosis of autism and confirming that it's autism, then the next step is to start therapy, but also is to look out lala manyema associated comorbidities that can come along with the diagnosis of autism. Okay, now ngifuna kusola ke ngoba ngiyabona la kuthiwa ngiyabona nami lamagama lapha esibhedlela lana speech therapy lana occupational therapy lana yini therapy lo mfana naka sekasite dokotela unale autism onke lamagama lengwabita kufike ungena la ngakuwe occupational therapist aphinza aphume kulomnye umnyango aye kulomunye yini noma ni ungakwenda konke. I'm trying to doctor lo ukuthi ngumuphi lo dzinga ukuthi etekuwe ngumuphi lo dzinga ukuthi aye ku speech therapy konke kanjani. Ngathi njengalokho sithi dokotela ukuthi labamfana abafanani. Yes. Kukho lo lothiwa unale autism konja yena kumbe uyakhulukhuluma. Lo munye uthule du vele ligama aliphuma. So kushiyana ngalokuthi bakhokha deep timpawu. So last bedlela nje sisebenzisana sonke si-team akupheleli nalanga lokhu speech therapy kuphela nalo occupational therapy kuphela bayangena nalabanye kanti sebadzingana nabo counseling bo psychology yabona ngoba lemvu ay affect nalomfana kuphela vele nasekhaya yaba affect so vele lokulwa nayo silwa sonke singumndeni noma nele family even teachers come in. So lo dzingadzi le speech therapy kumbe akakhulumi osifuna ukuthi kube nendlela ye communicate uyaya kule speech therapist uyaya abonwe yedvana abonwe nebatali bakhe nathi sima occupational therapist sesihlala kudinga sidingithe sonke nalandlini kube ngimi kube lo occupational therapy kube lo speech therapy na dokotela sesikhathi lesimbi tathi hayi ngena dokotela ngathi sekunjeyana so vele kulokubambisana lo kanjalo but vele isikhathi lesiningi lo mfana uyayidinga le occupational therapy nale speech therapy ngoba leti impawu tele autism leti lihlahlandlela ukuthi vele le loku autism kuba ngilokukhuluma nalokuphilisana nebamvu.
Kanti ke kuneliphepha leli bhalwe nguDr Silungile Thwala wase University yase Eswatini. Bekafuna nje lokubuka lokuthi ngoba even bese kuyenza bekuthenini ile education system yethu abe inclusive. Bafakwe nanabo abantwana labane autism la kule mainstream education. Ufuna lokubona ukuthi silungele yini ngifundisile ke leli phepha tiningi into la kade ichazako. I just want to get your thoughts Dr. Nawe Mathabela la. Ekuthenini kulele senikubonile in your experience si ready kuyalunga invele ngiyathi try to be diplomatic as much as you like. I know that si kuyabasita in labantwana lekuthenini bafakwe nalaba abanye la singathi mhlambe banormal bona kule the access to education is for everyone, yes of course, but kuyabasita yini lokuthi babe kanye kanye. Okay, you're asking for my personal view. Yeah, your personal view. Okay. I would say early on you want to make sure there are these systems in place that will recognize this is a child with special needs. Okay. If we as a country see systems in a school gube deployed occupational therapists or deployed speech therapists that will help lawyer beyond that sibe na teacher lona so special education normal khono lokubona abamfana lokusita lokufundisa abamfana labane ma special needs kanjalo. I think the background or the foundation of the education is the most important part, because if umfana uyakhona ukuthi acope during that years, then maybe at a later stage we can be able to take that child into a normal stream school. But early on, asengaka understand anything, it's like putting this child in a deep end, expecting the child to be able ukuthi anga relate nalabanye bamfana, yet we have not sorted out those pathways. But if sikhona kwabeka lawo systems in the schools and enable the child to get to their full potential, I would say singahambela lapho. What are your thoughts on this subject? Live vele selimbeka phambili lo inclusive education. Ene vele kumcuka ukuthi umfana aye esikolweni. Ene njengalokho bamfana bangafanani lama levels abo in terms of behavior le autism. Le system njengalokho injena isabekwa ngasinye stini ukuthi sifuna kuyala kwanyalo khona bamfana laba khonako lokungena ngalokuthi bona kumbe lokwabo akusilo kukakhulu, so bashena ngetigaba. So vele uhulumende uyazama lokuthi labamfana baye letikolweni khona batokhona as the system as it is with the little support lesivele iqaliwe kubekwa ngohulumende. Konje labanye vele kuhle kubalikhunyana lokubafaka kule tikola lethi sengakalungeli kahle, which means dingadinga lo lokubalwa ngudokotela. Ene ngisho nalokuthi vele bamfana bafunza kulabanye bamfana ezwele lokho kungilokulapha kwayo lo autism ezisihamba. So labanye vele siyabaphusha babadala ukuthi mhambise umfakela abanye bamfana ngoba nabo kukulashwa kunaloko kulabamfana bafunze kulalabanye kuselo ibreak siyasukuma ngelo siyahlala ngelo siyahamba ngelo senda nje balandzilela labanye kube ngilokufunza kwabo nekuthi bakhona kuphila emangweni. Okay. Nembala bongosina Dr. Thwala lelitino labachaza ko dokotela la na Mathabela into le kati ichazile ngiyathi linye langa stababeka la lababe ababukwenza bathi ama special needs lapha ka education sitothola kahle kahle ema thoughts abo bongosi kulenza bale asisho ukuthi kuyabandlululwa keja nje tidzingo tebantu afanana ngifuna ukuthola la ekuthenini kunana 40 hours per week ngoba ngazo kuyaveta lokuthi le behavior analysis lenifike niyende is very intense 40 hours per week. Kukhona la bese se how long nangafini sayi lona ke solungele ukuthi ayino songcono mana kusafanana kusathatha isikhathi eside kangakanani sesiya la kusenini probably ngoba labanye bathi singena esikoleni sina 6 probably nakahamba le routine yenu le ningafike nithi hayi nasekana 10 angacala ka grade 1 yena hayi cha lokho kuba likhulu ukusho sayisona 10 hamba ka grade 1 vele akusi impolice bamse ku encourage ngangokuthi mfana nakalungile school age vele sikhuluma nebadala ukuthi go to any by preschool or school ukhulume nabo nathi sibachazele sihlanganyela ukuthi hayi mfana kangeni so akudingi ukuthi azamele loyo 10. Yes, so nalokuthi itherapy yakhe toba ngi2 years toba ngi3 years kulikhuni ku gauge lokho ngoba phela autism akusho ukuthi awuvuka iphelile nga 2024
Yabona nemvo leyo. Imvo yakho lotophila nayo uze uyoshona phansi emgodini. So as ukhula kulawo ma stages empilo singilasibuka khona ukuthi lo so yi teenager ku affecta ngakuphi ushoda ngakuphi siyangenile. So lo munye therapy angayinto azabe na 42. Okay. Lo munye azabe na 10 years kuyashiyana nje ukuthi imvo imhluphe ngakuphi uthi ngasito ngakuphi. So akugejekile ukuthi yakito bang 6 months yakito bang 1 year yakito bang 5 years. Lo shothi uyaseng sinabo bamla abadzala nje kulaveni sebana bo 50 still ba autistic. Yes, ngangokuthi vele bakhona abantu abathumile labadiwa konje ukuthi lona siyamati lo mhlabele lona kompilo scientist lona uphila nakho. Akusho ukuthi kuyahamba. Simo Bongosile silikhuni kutotela ngifuna kuthola ne umvo wakho la kulenzaba le khona nje batali I think 2 or 3 lenge ngakhulumisana nalabona nabe baveta lobuhlungu kubuhlungu babuva lobuhlungu lengakhathi nasebathatha lo mfana baphenqinqa naye esibedlela bambona bona emehlweni nabo ukuthi akaphili abanye basinqenele kusivele salahlala ekhaya uyawumela ke insuku lekadibeka lo msala wethu insuku uyaphila afike la ukuthi ungathini dokotela kubatali laba njalo kusudamte kusenqenqe kodwa lesa umfana wakho ufike nimhlole ufike ukuthi wena kuyini lo mfana wakho unetimpawu the autism kufike kumshayeke nakakhumbula umfana lo autistic lambonile kamakhelwane uyalimala ke lo mntana. What would you say to those parents that like that? I would say to those parents, mangupha sipho, or if God gives you a gift, you accept it as it is. Yeah. We can only win this by acceptance. We are sibona simo sisinjani and accept it. And then from acceptance that when you can go through it. The same way you would accept any other child with any other condition. If uthola umfana kunesifo sashukela, you don't dump the child, you help the child. If umthola ukuthi unesimo se-asthma, awuyekeleli. Anesifo sekuwa, awusho ukuthi hey, ubone sifo sekuwa sengiyakekela kanjalo. Sifo sakho, you accept it and you embrace what God has given you. And lengakusho ukuthi if we start early, lama interventions lebe solo siwachaza labo therapy and all the multidisciplinary approach, we are able to win and able lumfana ngakhona ukuthi abe functional, akhona kuba nebudlelwane nalabanye bamvu. The key is identifying early and early treatment in the form of therapy. What are the challenges lentibana now nisasita labantwana lingacela lo ukuthi batanda nabo banibambise kuwe kuze ukuthi nanihlangene nonke nabo dokotela nabatana nabo tshela nikhona kumsita mntana? Vele ahlale akhona ama challenges sisebenda nje esibedlela. Lengakusho konje kulabatali siyabonga laba sukuma kuba balethela abamfana enelala beta la caleni banako. Lokunye nje lokulikhuni ukuthi ngibachudele ukuthi lendlela ilikhuni ngoba awuyinyanga yinye awuyileti mbili. So lenye challenge kuba ngileyo kuda ngumbutile nga 2020. Hayi amandla ahamba phela endleleni ahlale phasi bese kuyaphica kumbe khula kwemfana sengikhana phinza buya. Ngileyo nje challenge lebakhona bese kuyabacukutela ukuthi bangapheni emandla kuvele kumadima. Another big challenge we have ke ngilokuthi vele asisile abaningi lesenda lokhu ngoba nala kangwane kusengakafunzelwa. So kuba ngileyo le challenge lesithola ukuthi nabo bacela basibeketelele. Ngoba nalabamfana akasimunya akasiba bikusebaningi kakhulu. So kufuna sishane ngedigaba ukuthi sisibabone. Those are the two main big challenges nje leswa. Sethemba bonkosi nje baliveli kapsela nje nanalo lithuthuka le challenge la ichazako uye ayikhulume nenduna yetembilo kuseneni nanabo bafisa babe netisebeni letenele tetembilo. Dr. Newtons naye Mathabela, we really appreciate umsebenzi wendako. We celebrate ningaphele manje. We understand that the number that inside letikhona but nje we just want to say to you we appreciate you. Keep shining. Nisite emaswati kule ingcwala lesibhene nathi bongosi. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe naso kuseni. Njengotshela ngithi ngithethe ngiyayifula kulo producer wami lenzaba letekako. Lewe ukuthi tiningi nangilento ibonako esibhedlela nisasithi abantwana ufune nana dosity ikhulumise batali batosita. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe naso namhlanje. Siyabonga kakhulu. Bongosi sibe sitaka lenzaba autism but nje ngifuna ukugcizela lelo ukuthi nembala lela kusho kodokotela futhi ka ukhethi ukuthi umvu ukupha ini.
lo mzali wethu insuku usuka kwethembile ngaleso sipho la ngesona ekuthenini lo mfana lo utamkhulisa kahle ngoba uyasho Paul naye ukuthi na konke ukwenda ngathi kwenda kuye liqobo lwakhe lo mzali wethu. Sibonga si 4 minutes before 7 sibathola le market la Fisher sibuyana samkelisiwe. ahamba abe malusi uthenga ngalinye lingi-250 ngothenga ngalinye. Okay. So avela athenge wona maybe abe ngu-5 hawu ebaba wakhe lama dispose la ngi-5 athi angibekaphi mina ngoba kulukhuni lokumondlela umntwana lekhashane la ungaboni khona. Lo nisibopha ngawo thini uyangivumela mos ukuthi ngimthathe ngingakakhiphi lemvini kuqhumana kwethu akuseyuphela ngoba kunemntwana la mkhathisini. Cha sekwaphela ngalelanga athathwa sekwaphela akase siye makwemntanami into ekalichilo kwalokho ukuthi nje kube nemntwana lotalwako ukuthi umfati lo wenzile siswati azikuvumi lokho. Mina nginika wena imali yemntwana wena wondla abantu ababosisi wakho ngoba kusuke nenhlitiyo lenhle. Bamfana banenhlitiyo lenhle futhi bona bamfana bangaphana lo libisi ngibona ukuthi akeke uzuba. Nifuna kuyawushada nje batali be bayadi noma ngangimtsala sengumtsalo kamina. Umtsalo ngana Siyavuma siyavuma kwe umntali siyavuma eveni siyavuma kubatali bethu siyavuma nakubo bantwana ukuthi sibatele kulokunye ngekujabula kwethu kulokunye ngaloliphutha sathi nasisibatele sasishaye khona siyababalekela. Mbukeli alungakugeji lo hlelo ngoba luyashisa luyatheleka masinyane. Kakhulu ngokwabani ikakhulu kade le makhaya kutheni niphela kuba likhulu lokuthi lo mfana ngimbone vele as a parent but sibese labamfana sithi sesibese sisibabeka le makhasi yabafihla lo mfana ngoba yena sofike ku4 years akakhona kwenta naku nanako so kusekude lekufanele lithakwende kufuna thina ahlale nje la khaya kazi lo ngokunderstand isami nakusakhula umntwana bathi vele akayele esibhedlela bakhwala bodokotela batafike bakusithi yabona nje nakuthiwa nje le behavioral analysis sithatha ngeliviki singalo mntwana abe na 40 hours lo very intense 40 hours kuze kuthathe ugcina kutholakala la ma results la ngiyo so uyakubona ukuthi no kuyabida kona basho njalo nabo sikuyabida yathi siyanje sikubeketelelwane bongosi kule simo yabona le challenge akayichaza kuma emathawe ekutheni nanabo bancane asilabantwana baningi yakwenza ukuthi asina ufika wena nga2 so bone 15 wabantwana balabane tidzingo letingafanani so uyafika lo wakho so probably awuvangaza ukuthi hayi lo wama kamniki attention le kahle kanzi so hamba usabuya so nami ngiyagcizelela lesi kubeketelelwane kulesimo lesi kunjalo malangeni lamahle simo seautism simo nabo dokotela labasazama ukuchubeka basicwaningi kungasevenda seswatini kuphela nalamanye emave ngoba simo labasho ukuthi kusengadeki kahle ukuthi engabe yini lembangela sisifo futhi kusede nekusilipilisi nalo hambo linatha lelipilisi exactly kusasuta uvuke maybe sophilile exactly because it's a minute before 7 sibathola at market sibuya ke nendaba desibili talo mhla kusene watching the Wednesday edition of Kusile breakfast show. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
Bukela nguvusela nkwamukela endzabeni tesibili talo mhla ekseni asanza kulela umsakazo wakho bukela umsakazo wetithombe Eswatini TV sisetindzabeni tesibili ehlelweni Kusile breakfast show libito lami ngiLinkedIn kule. Silo semhlaba ingwenyama inkosi imswati wesithathu sisike nalonyaka emajaha atawuvuna emasimi ebukhosi alandzela yonke imigomo yekulwa nemkhuhlane iCovid-19 lokho kuvakele ngetindvuna nantikhipha-ke simemetelo sebukhosi esigodlweni elisitsini mayelana nako kuvuna kwemasimu ebukhosi kanti-ke ingwenyama ethi emajaha atawuvuna ngunawo-ke lasemalawini. Lalela jaha emagama lapho enkosini utsokandaba kuvuna lonyaka sitawuqhubeka sivune njengoba besivuna eminyakeni lophelile sizathu solo iCovid ayikapheli tawusebenta lawo majala semalawini alandzele umtsetfo wetemphilo ngaso sonke isikhatsi. Usho njalo kokwandaba nalelisise emajaha. Usho njalo komsoso omnyama kulaba lithuli lodungandaba sembelebeleni. Sidlubula dledle sasisakithi sisaka lobamba. Mina kangisekuya kabo mswati ngoba kabo mswati akuvalwa ngembhalo kubhalwa ngamakhanzi emadodza. Bayetha wena waphakathi. Kwami majaha lamnyama lacebetelako ngokondliwa ingwenyama seligcetsile lejaha lolalela betemphilo ulalela imilo yakhe kodwa ke lolalela betemphilo angakwendi lokho lokushowe betemphilo ulalela kufa. Letandla lethi timbili lesinye ngesekuphila lesinye ngesekufa kunjalo ke majaha njengoba kude umehluko sitaqhubeka njengoba bekuqhutsheka nje singabe sesenda kumehluko ke cha akunjalo ingwenyama seyishito njalo selibhodlile libhubesi seligcetsile libhubesi bayethe unuphakathi. Indvuna yetekwatisa inkosatana sikhanyiso ithi-ke uhulumende sekuningi lakwendile kwenta siqiniseke ukuthi tinsatheli tenta umsebenzi wato ngekukhululeka evele. Indvuna-ke kusho lokho nayingenele umcimbi webahleli betindzaba lapho bebagubha khona lusuku lokukhululeka kwebetindzaba. Kanti-ke kulo msebenzi indvuna bekathe ibelelwe ngumcondzisi wetekuchumana phesheya Dube. Isiqubulo salonyaka selilanga lekugubha kukhululeka kwebetindzaba emhlabeni iWorld Press Freedom Day sithi bumgcoka belwati lolungilo pheceleti Information for Public Good. Leli langa ligujwa njalo mhla 3 enyangeni yeNkhwekhweti. Ikhuluma emcimbini wekugubha lelilanga indvuna ilitiko letekwatisa inkosatana sikhanyiso lebe imelelwe ngumcondzisi wetekwatisa kulelitiko phesheya Dube ithi hulumende uyaqinisekisa ukuthi kusebenta kwemithombo yebetindzaba iyasekeleka ngaso sonke isikhathi. Ngala kute kusakata kunalendzaba yabo broadcasting bill. Sakubona ke nakhona ukubona hulumende ukuthi no kuvele kudzingeka umthetho ukuze kutosebenta kahle. Then umthetho wesibili ngule access to information. Nana nayo ke ngumthetho ke lesuphuthumile vele cishe eminyakeni lophelile. Lo mthetho lo ke nyalo uka AG. Umthetho ke nakhona lo tawusita labo laba researcher. Umthetho wekugcina lebesinawo ipolicy ke lebuka embili vision yale sector yakamedia ke yona iconsene nemedia. Lobukele inhlangano yakamhlaba kuleli Natalie Ndongoshe uthi kuqinisekisa ukuthi tinsatheli takuleli tiyasekeleka lenhlangano kulomnyaka itawusukumisa umcimbi wekuklomelisa tinsatheli letibhale tindzaba letishintsha timphilo tesive. One of these programs
is UN 2021 Media Awards. Longusele inhlangano yebunye bemave yemangisi kuleli European Union Esmeralda Hernandez Aragones uthi tinzatheli tidlala indzima lenkulu kucinisekisa ukuthi bohulumende basebenzisa yonke impahla lebanikwe yona ngendlela lengiyo. It's very important what they are doing, and this makes the society democracy. This brings governments and society to accountability under the social aid of all the citizens. Hulumende usakhulumisa umthetho losakhankhanywa i-Cybercrime Bill yemnyaka wa 2020 netinhlangothi letitsindzekako lobuke kufaka ekhatsi kusebenziseka kahle kwetebuchwephesha natinzatheli natenta imibiko. Libandla lephalamende lelibuke kusebenta kwalelitiko kanye nelitiko lisawucola lo mthetho kude kungabukeki kungathi ude kutawunyathela emalungelo etinzatheli. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelisiwe Ndlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Umqondisi jikelele wenhlangano lebukeke tinhlelo tekulwa neligciwane le-HIV nesifo se-AIDS ICAP Professor Wafa Elsad sewuthumzele live leSwatini ngemtamo leliyendile lebonakalako yekulwa nekwanza kweligciwane le-HIV kanye nesifo se-AIDS kuleli. Kaze bakhuluma nakahlangene nendvuna yetempilo lizinkosi elivakashini lwakhe lusemthethweni lapha eveni. Indvuna yelitiko letempilo lizinkosi ihlangene nemcondzisi jikelele wenhlangano libuke tindzaba teligciwane i-HIV ne-AIDS kanye nekwelashwa kwayo yase-Colombia i-ICAP. Professor Al-Sadra unguchwephesha etifeni letahlukene naselucwaningweni loluhambisana nekulwa neligciwane le-HIV nekwelashwa kwalo kanye nesifo sesifuba sengati i-TB. Emhlanganweni wakhe Professor Al-Sadra nendvuna yetempilo bebatsingidza tindzaba letifaka ekhatsi kubambisana kwalenhlangano nahulumende ekucinisekiseni kutsi tempilo kuleli tibangi lelisezingeni lelisetulu ikakhulu ekulweni neligciwane le-HIV, i-TB kanye nemkhuhlane ye-COVID-19. Lenhlangano ibambisene nelitiko letempilo ekulweni nasekugcineni lwati lolutfolakala mayelana nekulwa ne-HIV ne-AIDS. Lenhlangano ibambisene nelitiko letempilo ekulweni nasekugcineni lwati lolutfolakala elicwaningweni mayelana neligciwane le-HIV kanye ne-TB. Lenhlangano iphinze yasita leSwatini ngekusukumisa luhlelo lwelicwaningo i-Health Research Training Program lolusekela umgomo walenhlangano wekusita lelive loluchaswe ngetimali iPEPFAR nge-CDC. Kulolu hlelo ingcikitsi nemgomo bekucecesha betempilo labaselihlangothini lwetelicwaningo ukuthi babe ngilabasezingeni elisetulu etindzabeni telicwaningo. Balenhlangano basakhulumisana nenyuvesi yakangwane ekuthenini lolu hlelo lwe-HRTP lufundziswe kule nyuvesi. Lenhlangano ye-ICAP iqale kusebenta neleswatini kusukela ngeminyaka wa 2005 kanti lenhlangano iphinze isebenzisane nematiko lafaka ekhatsi litiko letekulima nelitiko letemcebo waphansi nemandla. Lokhu ke kuqukethwe ngumbiko lotfunyelelwe betindzaba. Umbiko uhlanganiswe ngisonto mlangeni eMbabane. Sikhwama semhlala phansi setisebenti tembuso i-Public Service Pension Fund sesiningeleleke litiko letempilo ngempahla letawusebenziswa kulesibhedlela lilangaselwa ke ku-500,000 emalangeni. Kanti-ke siphindze sanikelela nesibhedlela se-RFM kaManzini. Ethula lolusithi umphathi walesikhwama langa lakhe eDlamini uthi-ke kusita sive seMaswati kuhambisana nemigomo yalesikhwama. Sikhwama sepension i-Public Service Pensions Fund sithi njengoba kubhedvuke umkhuhlane i-COVID-19 hulumende uyadzinga kwesekelwa ngayo yonke indlela. Umphathi walesikhwama langa lakhe eDlamini uthi kungako babone kukuhle ukuthi banikelele uhulumende ngempahla letawusebenziswa etibhedlela letahlukene kuleli. Sibaka PSPF namuhla besivakashele etibhedlela letimbili letinkulu tala ekhaya, iMbabane Government Hospital neManzini Nazarene. Babane Government Hospital besiyonikela imithi lengabita imali lengetulu kwa 350,000. Exact number is around 376,000. Bese esibhedlela sakaManzini Nazarene sifike khona sanikela bedside lockers lapho abantu bangakhona kubeka tindlu tabo kuleli wadlabo bathatha kul renovator ngele kubita imali enganga 126,000. Lento timbili ke leto sikhanze ukuthi bemcoka ngithi ukuthi sitivete
as part of our corporate social responsibility sikhanza siphocelelekile ukuthi sikwende lokho ngoba emalunga ethu magula agula vele abe kuto letibhedlela lomnyaka ngathi buta thawu agula nje abeka amanzini number 1 kuphela cha asikaqedzi sisahla uchubeka sibuke lalamanye tibhedlela letikhona la ekhaya ngone sisatawuya kito sayibita ipress ivele nakhona ngoba inhloso ya PSPF kuthi emaswati onke akaphile ikhona nempilo yanziseke kulamalunga ayo itolo sike sasho ukuthi ePSPF sinenhlanhla ekubusiseka ngokuthi sinalo ngisho lunga leselikhulela abaneminyaka lengu100 so siyafisa thathe maningi emaswati la khona kulapheka nakeke azakhula afike kuleyo minyaka lengaba nganga loyo 100 years. Mapalanelo omkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane ubonge kakhulu kulesikhwama ngalolisito. Siyabonga kakhulu egameni lelitiko nasegameni laso sibhedlela seMbabane ukuthi iPSPF iphume itobambisana nathi kulomshikashika wetempilo ikakhulu njengoba sathi ukuthi kwelashwa kwebantu kusime kakhulu ekuthaneni bodokotela nasebacilongile babona ukuthi yini lengahambi kahle bese bayithola imithi lefanele kwelapha leso sifo leso labasitholako so siyabonga kakhulu ke ukuthi PSPF asibambise kulolo hlangothi lolo lokhu kukhomba kona ukuthi baka PSPF bayacabanga ngetimpilo tethu singemaswati. Eminyakeni lophelile isikhwama sepension sinikele imali lengu-1.7 million emalangeni etinhlelweni tekubuyisela esiveni. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Dlangamandla nginamuzi Mkhonda kaManzini. Kodwa inhlekelele yengoti yekhumbi lelashake save enzaweni yaseKobhole eMbabane lehambe nemphefumulo lesikhombisa ngetithuba tangensimbi yesine nzambama itolo nakuhlanganiswa lombiko lekhumbuke kusolakala ukuthi iphelelwe ngemabhiliki wehluleka umshayeli wayo kuyilawula. Sive lesihlala enzaweni yaseKobhole eMbabane bekungathi sibukela bhayisikobho ngesikhathi ikhumbi lelayisha sive lebeyithwele abantu lebeyichamuka emgwaqweni lochamuka ehokweni ibheke eMbabane iphelelwa amabhiliki iphuma emgwaqweni yabhukula emasimo lenye lekhaya lelakhele edude nemgwaqo yaye yobhilika emfuleni nabo-ke bantu beyibalayishile. Umbiko ke lesibutholile ukuthi basikhombisa lebashonile kanti-ke luphenyo lwamaphoyisa lusachubeka. Liphoyisa lesikhulumisane nalo lokungu-Charles Simelane liyachaza ngembangela yengoti. Sikubona-ko nje ngilokho ukuthi kungumewukelo kule ndzawo kungenteka ukuthi kumbe emabhriki ale motolo kube abesaba netinkinga kepha-ke emaphoyisa asatawubuketa atawuveta umbiko lokugcwele singabe kwendekene. Sekungaba kucwayisa sive ukuthi uma besho ukuthi le mgwaco lo sewungenela kumbe uyewukela usheshe uyilawulele ukuthi kumbe utokhona ukuthi uwehlise litubane lemotolo. Labanyekele baphumile kule ngoti baphila baphuthunyiswa esibhedlela kanti-ke bebaselashwa uma sihlanganisa lo mbiko. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngiseKobholo eMbabane. Litiko letingudla nekuthuthukisa kwalo lithi-ke libuka kwakha umthetho losakhankanya i-decentralization bill lefanele uvunyelwe ukuthi-ke ulungile tindvuna tembuso lotawusita-ke ukuthi lusito lufike masinyane esiveni. Lokhu-ke kuvakele ngemcondziso elihlangosi-ke lolumikisa-ke lona lusito esiveni decentralization program Dumsani Sithole. Litiko letinkhundla nekuthuthukiswa kwato lithi lenta tonke taba kucinisekisa ukuthi lusito lwahulumende lufinyelela kuso sonke sive. Umcondzisi welihlangothi lekwenta lokhu i-decentralization program Dumsani Sithole uchaza kabanti ngemsebenzi labayendako kucinisekisa ukuthi sive sithola lusito lwahulumende ngendlela lefanele. Inetigaba letiningi decentralization letfaka khatsi indzaba temtsetfo letintola takhathi niketa emagunya mhlawumbe nendlela yokusebenta ukuthi kutawusetshenziswa kanjani emkhathini lawo matiko lokungona asukatsiniseka sisetukwayo nje ibill lokungiyona vele masinyane kufunakala ukuthi ingene eParliament kuloluhlangozo lwemithetho sitawubuka naleminye imithetho ke lekufuna ukuthi ihambisane nayo ukuthi ilungiseka kanjani. Lokunye kakhulu lesikhambisa embili ukuthi lemisebenzi yahulumende isonzelele kubantu lokungona kucishe kuyinto lepossible mhlawumbe lengenteka ngelenteka ngalokusheshako ngaphandle kwale mithetho lokungiyona sithi mhlawumbe iyaye ngamele lokusebenza kwalo decentralization matter. Lokhona ke sinenhlelo sinenzawo ngindawo mhlawumbe ngemabomu leti siphohlongo
noma kuleti imfica leti ngitona vele isikhathi ukuthi titawuqala tisebenze kulomnyaka noma kanjani mhlawumbe umuntu avela ngavela asho njalo. Letinye takhona vele emalungiselelo sasesigabeni lesisetulu ukuthi dingaqala noma nini bolobamba bomhlambanyasi boligongolweni nabo mayiwana lese vele icalile ngilosimunye lokungiyena vele naye samgijimisa ngakuthi sabona lesithingo kulabantu labakuleso labaselibonjeni kuleyo ndzawo leyo. Lokunye ke lokulandzela kunaletinye lebesimalungiselelo atu besithite nje kancane kumayima ngalokuthi timali betingavumi lokwendekile ke kulomnyaka lona uhulumende usithite nje kahla kancane noma sisete kahle isiqiniseko sokuthi itawugcina ifikele kuphi kodwa nje kuleyo lekhona simbukile nalogege simbukile esithobelweni simbukile futhi nalavumisa ngoba naye ngilenye indzawo lekufunakala ukuthi ngandlela thite sikhona ukuthi sisonzelele kubani ngoba nabuka lavumisa nje lesindzawo yinze kakhulu ukuthi abantu abakhona ukufinyelela kule ndzawo lapho kukhona sisebenzela khona. Lokunye ke khona lebe vele tisebenta bosiphofaneni bomathatha kanye nasesihluthe leta nanto sijelile kusifuna kulungisa indlela lesisebenta ngayo ukuze abantu bakubebete lapho bangatholi khona le service ngalendlela legculisako. Uhulumende sewengete tinkhundla letine taba ku-59 kusuka ku-55 kuqinisekisa ukuthi sive sithola lusito dvudane naso. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwe Nhlangamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Umphathi wesifundza sakaManzini sikhulu Gija uthi ke liswathi ngalinye nangalinye kufanele litifundise kupha uthi ke lokhu kutawenta ukuthi labo labadzingile bakhone kusitakala. Bayakhuluma ngesikhathi ngenhlangano iDr John Neshonge Foundation inikela ngekudla langetincingo tesimanje manje ekhaya lebantwana labadzingile kaGogonde. Ngekubona linani lelisetulu lebamfana labahlala indzaweni lenakekela abantwana labede batali leyatiwa kakhulu ngekuthi kukaGogonde. Inhlangano yeDr John Nash Shongwe seyinikele ngekudla netincingo tesimanje manje. Umphathi wesifundza sakaManzini umfana Nkosi Gija uthi sive kufanele sifundziseke noma ke sitifundise umkhuba wekupha. Ngemehlo aNkulunkulu lathi nakabukako akubone Gogonde ukuthi wenda ini uyakudzinga nako. Ngithathe kubongele lapho nako sithandazela izinto ukuthi tifike tibe lusito. Kukhona lokuhluphako lokuthi kulesisho lesidzala lesithi sibusisiwe lesiphako sandla kunalesemukelako. Asesitibute nje wena utibute lilala ngakashoni noma inyanga yinye iphelile noma umnyaka uphelile kukangakhi lapha ufike wapha khona bathi bantu thank you. Umbishop Neshongwe uthi lokudla kufaka ekhathi impuphu nekwetigceba kwemamfombatana inyama yenkomo kulokunye. Gogondele unabantwana lapha lakabagcinako omakhaya bakuphi kuphi ngathi ngifika lekhaya kakhe lekuye ngamangala abantu abangaka more than 200 labanye bagula lokho labagula lokho kude indlala kude kudla kude ini ngatsinzeka ngiyeka nenje ngoba kungikhisimis nyalo nje kunabantwana labaqosha esikolweni kude iselula ukufunda ngoba kufunda ngamaselula kulamalanga. Sethabile Simelane lo uyimukele lolusito uthi bamfana bebane bulukhuni bekufundza njengobe temfundvo setigcile kakhulu kutebuchwephesha. Ngiyamangala especially kunatindzaba nathi ngaletincingo ngoba ngibuta okokuthi kodwa labantwana ngihleti nabo bahamba baye esikolweni bafunda amalanga amabili sekufanele benze homework kude labantu ayenda khona ngane ngoba kude gadget. Umsunguli walenhlangano Dr Neshongwe uthi lenhlangano umgomo wayo kusita sive kuleli nangephandle. Itindzabeni kubika Sonto Mlangeni titfombe ngiyane MCB kaManzini. Libandla lelukhetfwe nemincele likhutsata ke bamlabasha nalabo labakhubatekile kanye nabo make futhi ke baphume ngebuningi babo kuyaphakamisa emabido alabo lebathemba ukuthi batabamelela kahle etinkundleni letitsite lapho ke kutabe kuchubeka khona umsebenzi welukhetho lekuvala tikhala kanti ke kulembela sonto kule tinkundla letiphathekako kutabe kunemsebenzi wekunqoma.
Libandla letelikhetfo nemingcele i-Election and Boundaries Commission libheke ukuthi ngempelasonto liphume liye etinkhundleni letitsintekako elikhetfweni lokugcwaliswa kwetikhala njengobe sive sibheke ukuthi sincome noma siphakamise bantfu labatawubamelela. Umchumanisi waleli bandla nesive Mbonisi Bhembe uthi sive lolu khetfo singalihlonipha ngekuthi site ngebuningi baso kute uncoma. Sibhekile ukuthi eMaswati kwekucala asidinga ukuthi ativikele nakaya kulomsebenzi aphume ngetinkhani afake mamask abo bende lesimo ukuthi sibe ngulesi itawuvumela ukuthi njengaloko sihlangene kude umuntu longawuthola lona mkhuhlane. Lokunye lesikubhekile ukuthi kuba siphathele kona lababhalisela ukhetho ukuthi basiphathele leticebhezana lababhalisa kuto lobo lababhalisa ngato nobeke bo matisebebuve national IDs lokukhulu ke kakhulu sibheke kuhlonipha lomsebenzi Maswati atawuhlonipha umsebenzi ukuthi aphume ngelinani lelisedulu atawuphakamisa lamabito. Sicela kakhulu bantfu labasha, sicela bantfu labakhubatekile bomake nabobabe kuthi basonzele kulomsebenzi bayoncomana bayoncoma umuntu labamatiko lokuthi unelikhono lokwenda lomsebenzi umuntu labathi tena batibuka tidzingo tabo emangweni bakhanza lo ukuthi ngunange umuntu lesingamncoma nobe lesingaphakamisa libito lakhe ukuthi angenele likhetho atasisita kutfola timphendvulo talokuhlupheka atasisita kwakha umgomo atasisita ukuthi sithuthuke. Kubheke ukuthi kunconywa kuqale mhla tisiphohlongo namhla tiyimfica kulesetulo etinkhundleni letisitfupha etindzaweni letahlukene letilishumi-nesikhombisa 17 etindzabeni kubika Sonto Mlangeni naGiyani Msibi sisenkhanini kaLobamba. Inhlangano yabantu labanesifo sekuHIV ikhathatekile ngekunyatheleka kwemalungelo kanjalo nekuhlukubeteka kwebantu labanale sifo nalabakhubatekile eveni. Inhlangano icela chaya umthetho ukuthi ibambise kushaya imithetho latawonda silamacala lawa ashesheke atekeke ngoba kwamanje sasake isikhathi lesithe bese nalabo labahlukubetekile bakhanze sebakhohlwa ukuthi kwentekani kubo. Inhlangano yabantu labanesifo sekuwa kuleli epilepsy ikhathatekile ngekwenyuka kwetinombolo talabahlukumeteka ngetindlela letehlukene labanesifo sekuwa kanjalo nalabakhubatekile. Lenhlangano ihlanganise tinhlangano letibuka emalungelo eluntfu kuleli lekuyiswaga iWomen and Law kanjalo nenhlangano yalabakhubatekile iFotswa kukhulumisana ukuthi bangabambisana kanjani kuvikela kuhlukumeteka eveni. Umcondzisi waka epilepsy Mbuso Munimahlalela usilandzisa ngekuhlukubeteka lokubikiwe labasakusebenta nebemtsetfo. Ike yapostpone njena enkantolo I think last week kuleli jala kaMamba lebatsingo lelingness leli gagahle lentombazana umntwana esikolo I think bekana 16 years kulomnyaka lophele isho sokuna 17 years sangavumele ukuthi athathwe ngumfati but ngikhuluma ukuthi kumgagadlela. Labakhulumela letinhlangano basilamacala athatha isikhathi angadekwa baze labahlukumetekile bakhohlwe bacela ukuthi ke bemthetho bababukele kulolo hlangothi. Kusivisa buhlungu kakhulu nasibuka ikakhulukazi bantfu lekungona lokufuna ukuthi ngabe ngibo labavikelako bese nabo batikhanza babangibo bahlukubete. Siyinhlangano ke sibukile sinaleti hlangano ukuthi sitawenda taba doko ukuthi sibaside kufinyelela ikakhulukazi kulama cases laba sibikele ngawo lafaka ekhathi kuhlukubeteka kwabo bantfu labaphila naso lesifo sekuwa. Siyakomitha lokuthi nathi sitawubambisana ne-epilepsy ekutheni ikhone kufundisa abantu emimangweni kakhulu njengoba sati sinema-paralegals live lonke laKangwane sibambisene ke nematiko thite yakagender ne-Ministry of Justice. Labantu bethu labanesifo sekuwa uma sekufike lokuthi lengcondo vele seyithathwa kuloko kuthi sona lesifo sekuwa akasakhoni
Letinhlangano tikhuluma ngavilinye ngekucela kusekeleka kuhulumende kute letigilamkhuba tibanjwe. Bathi-ke batimisele kusita labahlukumetekile ngekusitwa ngumtsetfo. Etindzabeni ngingiyane Msibi nginasonto Mlangeni seHappy Valley ezulwini. Kuleli jaha-ke lasesiphofaneni lelinesifo sekuwa lelithi laphatheka kabi esiteshini semaphoyisa eMbabane njengoba emaphoyisa alivalela esitokisini ama-hour lasihlanu athi-ke lidzakiwe kanti belikade selivuke ngolesifo. Leli jaha lithi kumcwaye ukuthi emaphoyisa afundiseke ngekuthi abantu labanesifo sekuwa baba njani kakhulukati nasesibavukile. Ehlukile ke ema-seizures epilepsy. Nomunye ukhanzi uyatiluma kwendeke lokwa nalokwa. So mina ngathi manginale seizure I tend to wet myself. Amaphoyisa la eMbabane le jaha litsakwe ngumqombothi laze latikhamela buku ngqole njani bekalele khona la wasesiphofaneni kufanele kanzi ngahamba ngena etinye tetitolo ngoba phela naku uthi ungabana lesizha mina ke ngivama ukuthi bese ke ngiphelelwa amandla vision iba blur yasabona konke kahle ukhanzo sengihamba ngibheka le nginale ngikudlana nemabonza umangaleza so lo mbwambi sawushongololo kwenenjani ngifike emaphoyiseni sendleleni emaphoyiseni ngibone labantu bamangala lo muntu longqole kanjena lobanje emaphoyisa phakamisa libhloko uzibone shona kona lelibhloko lami lingakuphi ngifike ke le emaphoyiseni station police post Mbabane police post abathi ngabakhomba netinwese tadokotela nayi appointment yawo ufuna ngiyokoleka amaphilisi sengiwafunela ivelonge finally sengatholile ngisake wathola amaphilisi ami base khohla kwamapheshana kwakho awu wena nje utsakiwe siyabati bamfu basesiphofaneni bathi nasele umqombothi ditsakwa nje kumatima esiphofaneni ngena la seven bangibambe yonke lembo nakhona ngetibuto zikepha when do COVID rules apply ke manje mangabe sekuso sengibanjiwe okay ile social distance wati kakhulu social distance wangitsakiwe niyamove umuntu ufuna ngabe unekugula thide siyakwemukela lokuthi asatise uma ngabe uyakhona noma ke tihlobo takhe letithutane tisatise nangabe unekugula lokudzinga ukuthi aphatheke ngendlela lehlukile mhlambe kunalabanye bantfu nekukuvulela ke labo ke labaletinhlangano lababuke indzaba yala kugula ngekuhlukahlukana kokuthi singemaphoyisa tandla tethu sihlala sivulile ukuthi bangeta kithi batwente ama presentations basifundzise njengaloku uthola ukuthi labanye kumbe kunenfo labayiphathako thide kumbe kunenfo labayigabako labo labasuke bagula ngesifo thide bangadzino lokuthi nawe again ngoba kufunza akupheli. Kutemidlalo libukeke inhlelo tekuthuthukisa umdlalo olibhala emphebeto lapha eveni masiza njangase kuthi masinyane batawucela ke lihlelo lokutama kungedathi inombolo tebadlali lababomake labadlala unalo umdlalo uthi ke sebavele bakhona abaceceshi balenhlangano labatawuphuma bangena bafuna ke inombolo banoma ke bafuna bomake nemantombazane lata baneshisekelo yokudlala ke umdlalo olibhala emphebeto. Inhlangano lidlalisa umdlalo wemphebeto ke incenye yetinhlangano litikhomba kuthuthuka ke lapha eveni noma ke lokunenge kuyihambela kahle lenhlangano kodwa ke sebatibekele kumgomo wokungeta tinombolo temantombazane ladlala lo mdlalo asesemancane masiza njangase ke lobuke lihlelo lokuthuthukisa lo mdlalo uthi kunebaceceshi ke balenhlangano labatawucala umsebenzi wekuthola ke emantombazane ke lafise kungenela lo mdlalo etikolweni ke kutotonke tifundza telive. Kulema plans sinako kunema teams lavuliwe sikunabo coach labayonke lendzawo
right now nje siyakhuluma ehlathi seyinaye la khona i-development yethu nalenye leqhamuka lemhle kakhulu esitekile khona lesinakhoshe khona nalapho emhlume nayo yebo lamhla ayikabi khona ngesizathu ngoba abantu laba sebancane but nje nakhona sinayo development angikhulumi ke ngamanzini labahlala khona kodwa nje siyacounta nje labo labancane labakhona lokuthi sibona lokuthi asisita ke siyachubeka saphambili ukuthi laba bantwana sibabone sibagcine labatawugcina kahle. La manvombatana-ke lavele adlala lo mdlalo-ke ayachaza ukuthi ngabe vele yini imbangela leyenta ukuthi tinombolo-ke tingangeteki. Thinking letinkulu-ke ngalangakithi kubomake ukuthi when we reach a certain age bese siyabaluza most players, but I think with lama age groups la represented nyalo, we've seen bospotana, they are in their 50s, I'm in the mid 30s nyalo. We have a crop here from 10 to 18, so we are still active in the sport and yes, sisita kakhulu. I think it's more courts. Asekubene ama-court lamaningi kubuye kube nabo coach bazama kuba khona, but ngaba ukuthi nakungaba nema-courts lamaningi kuzame ku-introduce le sport kulabamfana, but vele kubuye bese bayasilahlekelela nasebafikela kuboma 18. Ngekusho kwale nhlangano-ke nakhambe kahle bafisile ukuthi kusheshe kube nebadlali bemanvombatana labanengi labatawukhona-ke kumelela live emidlalweni yangaphandle. Lobekela umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera kalobamba. Bongosingalito temidlalo sitibamba lapha ke ndzaba tesibili talomhla eksene ehlelweni Kusile breakfast show sibatshela ukuthi make sibuya siyachubeka nehlelo. Are you talented, creative, adventurous, and interested in being on TV? Well, this is your chance. Eswatini TV is looking for program presenters. If you want to be a presenter, simply record a 1-minute video of yourself presenting any of the Eswatini TV programs, or be creative and present your own and send it through to WhatsApp on the number 76738967. Who knows? You could be the next big presenter. Make sure that your sound is clear and the video is recorded in the portrait format of your phone. Sanibonani maswahla mahle libito lami ngumthandazo Mkhwanazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, we Danibona every week from here just as long as you tune in and now wanna start Dingdongang Balege. Sanmanan, my name is Eswatini. It's your boy DJ Stunner. aka B-Easy. Catch me and the gang on a brand new show. On a brand new show. Hot new show for Studio One, where we cover everything entertainment, everything music. I'm going to be doing the news aspect specifically. I'll be dealing with the hottest videos for the week. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio One. Studio One. Studio One.
When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever, then you will have a whole experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. In every difficulty lies an opportunity. Ukuthi sifune sifunze ukuthi ama opportunities akhona ngaphandle. Lwati likhulu lulangqondweni yami ngaphandle kwale ngqondo ngeke kutawonakala. An idle mind is a devil's workshop. Lokusho ukuthi the more lengqondo uhleli uvuka ulale ubukele TV uphenze ubuye ulale igcina utawugcina soba tempted ukuthi ugcina wenda nemikhiba lengayi enkosini. You do need ukuthi now ufuna something at a certain point of time uconnect endela nakhona ngemali yakho yabo ungarely kumuntu ube very independent. Bakruva. Umuntu omusha kuyakusida ukuthi ungadikhanisa uhlele ekhaya ude lokwendawo. Phande Stratini every Tuesday on Eswatini TV. Malanga lamahle, welcome back. So lesithubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show ngoyela sithafu sethembisile lesikhathi lesi ngabe sinabo belibandla lelibutha umthelo wabo mabona kuze ukhona ke lobukelona lelibandla Mordecai Donga njengoba leli bandla phela lonke eliswati lonke eliswati lenayo mabona kuze ngegunyatwa ngumthefo iSwaziland Television Authority Act ya 1983 section 2022 uyasho ukuthi kumgcoka ukuthi phela wonke umuntu lonayo mabona kuze noma lenesita ukuthi phela kumabona kuze wakho ukhona ukuthola sithombe sakho sikhuluma ngabo sigujana sikhuluma ngabo bo DSTV decoder ukuthi kufuna ukuthi umthelo mabona kuze ubhadale njengoba kugunyatwa ngilona mthefo funa ukuvela ke kuleli bandla ukuthi nangumnyaka wa 2021 kume kanjani tithini inhlelo letikhona phela ku 2021 nanga emaswati laselo angakhona ikubhadalayo na umthelo mabona kuze kwendekani kubo isedonka siyakumukela ehleleni nekuseni siyabonga sifusela umbukela ekhaya
2021 sibonile libandla lisukumana nomkhuhlane COVID-19 ukhona ekutheneni phela sikhumbude sive ukuthi kwamele ukuthi umthelo wamabona ukuthi sewubhadala. Sinike just maybe a review kuhambe kanjani. Okay, no, asibonge sifusele ababukela ekhaya. Okay, 2021 licenses were supposed to be renewed by or no before the 31st of December, 2020. Out of our database of more than 120,000, we saw an increase from the previous years, rather, in the sense that most people did come to renew for their television devices. Without really giving the specific numbers, we had about 30% of license renewals coming through, which was an increase rather from the previous year, a 30% increase rather from the previous years, that is 2019 and 2018, and of course 2017 from the time we began. So we are looking, or we're seeing that people have taken up their legal duty to come forward and renew their television license fees, and people now understand what it means to be in possession of a television device and not to have that device licensed. That means that if you don't pay, of course you are likely to face the wrath of the law through prosecution activities again that took place in 2020, and some are happening right now. So in a word, let me just say that there was an increase in the people coming forward to pay and or renew their television license. Lomunye umsebenzi wena Mr. Donga ukuthi maswata tabuta ukuthi why am I paying TV license? Then sengiyafunza lapha ngiyabona ukuthi maybe kuto contribute maybe towards digital future of the kingdom of Eswatini. Sithi kuto contribute kanjani maybe umbukelo hlete ekhaya at this moment ngathi kufuna ukuthi umthelo amabona ukuthi ngubhadale. But lele ngibona lapha kubabona ukuthi maybe ngisengakathokoti ngakho. Okay. So as a project, our mantra is pay yours, enhance the industry. So our mantra looks at that digital divide, that digital inspiration towards a digital world. So for people at home out there who don't understand why they should be paying for their television license, maybe let me explain that one. It's your legal obligation to pay. As you mentioned section 22 and 23 of the Act of the Swaziland Television Authority Act. It says that if you are in possession of a television device and you don't pay for your license, you are committing a criminal offense. So if you are there seated at home with a television device without a license, let me say that you are a criminal. You need to pay. So it's one's legal obligation to pay for his or her television license. And the second thing is towards enhancing the industry. There is a lot of advantages that come with paying for a television license, other than helping the station improve its revenue, other than helping the station to roll out proper programs that help the nation. There's quite a lot. You are enhancing the industry. A lot of employment is created. If company A is able to advertise its products through the station, it's likely to realize profits. Realizing profits means the business grows, and as the business grows, employment chances are created, for the nation as a whole. So Mbugele Kaya, let me encourage you to go out there and pay for your television license. There's quite a lot, and paying for your television license does not create an obligation for the television station to then give you a better program. Like I said before, if you pay for your television license, you are simply discharging of your obligation as a law-abiding citizen. Now, the station on its own, they have got its roles and their responsibilities and their mandate, which they understand very well. And if you look over the years, from the time the project started its activities, we have seen a lot of improvement in the station, quite a lot of programs being rolled out, quite a lot of local content being rolled out, and I'm seeing a lot of
local producers emerging, you know. I'm seeing again a local online radio, Hala Radio, coming up, and those are the things that we want as a project to see happening. And so we cannot do it by ourselves. It's an all-engaging kind of situation, and all stakeholders have got to play a role, and that's the licensee at home should be paying for his television license. Singakafiki-ke kule ndzaba yanamuhla yanaba lesithi thina solo abakabhadali. Senihambe kanganani ke Mr Donga kusebenzisana nato titolo? Ngake ngenta an example ukuthi ngiyafika esitolo ngiphethe leyo mali yami leyo ngiyothenga iTV. Ngifike ku stolo side ngizindothenga leyo mabona kudze wami. Ngitshela ukuthi kufuna ngibhadale umthelo wamabona kuthi. Kepha nangathi mina ngiphethe leyo 5000 ngemphethe ukuthi ngithenga iTV. Obviously batavele bathi no, it's okay uyibhadala ngalenye ilanga naso ukhona. Senihambe kanganani ngekuqinisekiseni ukuthi lonke liswade liphuma ne-TV esitolo noma ngabe ngisiphi uphuma umthelo wamabona kuthi vela ubhadela. Okay, asibonge Sam. I think what we've done as a project is to come up with some ways, rather some agreements with the retailers. So the law says that one cannot trade in a television device without a license. And the project on behalf of the television authority is the licensing authority for all retailers. So no one is supposed to sell a television a television device without a license. Now, the first thing that we did was to educate the general populace and the retailers for them to understand the law. It was really a torrid task, but we managed because of late, people will just sell their television device. People will just buy for their television device without a license. Now, the retailer and the person buying a TV, they both understand that when I buy a TV, I need an extra 180 to pay for my television license. So that's been, on our part, it's been an all-engaging exercise where we're saying, let's educate them. We've educated everybody. Now they know. Now, apart from that, we've got other compliance initiative that we've taken up, such as a monthly retail TV device report. Okay. So every retailer is charged in terms of the terms and conditions of issuance of license. Every retailer is charged to submit returns a television device. For example, you have to state how many television devices did you receive, how many did you sell, and how much did you collect in television license fee. So those are the kind of arrangements that we do. It's very few retailers that are still selling television devices without selling a license. It's very few. And it's only a few individuals who are also doing that, because if you buy a device alone without a license, one now knows that if I'm found, I would have committed an offense, liable to imprisonment or a fine of more than 500 or more. That's how far we've gone, son. Yeah. Asingene ke kunayindzaba ngifolele ukuthi sister blacklist Mr Donga asingene ke kuleyo ndzaba ekutheni wasadela solanga bhadala umthelo wamabona kuthi. Yes. It's kind of a lot of resistance, from people. Okay. In our view, the station should be realizing a lot of money from television license fee collections. Maybe before I get into that, one pays only 180 per television device, and or 50 emalangen for other devices such as decoders and the like. And this payment has been there since 1983. Other countries have reviewed, this payment. So I think the general public should understand this and appreciate that our government has not really reviewed the television license fees. That's number one. Number two, with the amount being the same for years, some people are still resisting to pay. Despite all the engagement efforts that we do, people are still resisting. So what our office has done is we have spoken to some credit bureaus to blacklist anyone who owes television license fees. Okay. Prosecution initiatives are going ahead,
But look, we noticed that we cannot be prosecuting more than 100,000 people. Of course, we'll proceed, but we'll try other measures to make sure that people pay for their television license fees. So if you're owing 180, only for 180, you can't get a loan from the bank because you're going to be blacklisted. So those are the initiatives that we are putting in place to try and make sure that people comply with the law and pay for their television licenses. Ngifika kanjani ke Mr. Donga ekutheni sesiya blacklist ubekisa nga 180 utothi lo munye maybe eminyakeni lokuphelile angakhoni kuvela ka TV license ngeminyaka 2020 nga December 31st. Yes. Kunini lapho khona ndawo usho khona ukuthi okay samunyalo sewuye enkantolo samunyalo so ya blacklist. Okay. The moment you owe a television license fee kumele vele sikumikise enkantolo. That's number one. But however, the office does exercise those initiatives and discretions that, okay, let us not take this one to court. Let's give him or her ample time to pay. So thus, there's these arrangements and, acknowledgement of debts that are signed and etc. So we are also going to exercise our own discretion as to who do we take, who do we blacklist, and who do we prosecute. You might find that one might be prosecuted, rather one might only be blacklisted and not be prosecuted. So it will be a matter of discretionary exercise by our office. Yes. Asingene ke sisethemba utophinza ukubuye Mr. Donga qhubeka utosichazela kabanti. Singene ku 2021 athi nema plans COVID-19 bekakhona even last year sibonda angakhona ukuvela maybe endlini defuna semakhaya kusikhumbuta phela nihlole ukuthi mabona ukuthi lenginayo noma leyo sikujane i-TV license ikhona yini. 2021 sikuhamba kanjani? Okay, 2021 just like 2020, we're operating under the auspice of the COVID-19 pandemic. So door-to-door inspections are difficult, if not impossible. We don't want to expose our staff to the risk of contracting COVID-19. As you know, during the beginning of the year, we lost one of our staff members to COVID. So as an office, we are continuing with what we call desktop inspections. Okay. Most people who own television devices are in our database. Every payment that one makes, it's recorded in our database. So our inspectorate now does these inspections in the system. We're able to tell if we have got a serial number of a particular device. Even yourself, you can punch your serial number. You discover that when you Google search your serial number, it will tell you when was your device manufactured. Okay, so these are the kind of inspections that we are conducting as a team. Now, you also notice that we have got our television license pay and win competition, and this year we haven't run them. The main reason is that our sponsors, most of our sponsors, stakeholders, they've been hard hit by the COVID-19 pandemic. So it's really difficult for them to come forward and say, okay, fine, let's give you this for you to be able to run the competition. But we're trying at all costs. We're taking measures to lure most of our sponsors, to run the competition. Again, another of our plans is to enhance our collection activities. Okay. So enhancing our collection activities means that we want to collect better this year than we did last year. And that means that's an all-engaging exercise. It does not only come from our inspectorate department. It also includes our licensing team. It also includes our collections team. It also includes our advocacy. So we've got a lot of initiatives, advocacy, collection and the like that we've put in place to ensure that our revenue is increased. Sikhumbude ke Mr. Donga kwegcina before we go ukuthi ke at this moment sibhadala kuphi umselo mabona ukuthi singaveli khona ehofisini ka TV license. Okay. You can pay through Eswatini post office. You can still pay there 2020 even now. Yes. Okay. From Eswatini post office or any of our pay point centers, you can pay even your penalties. Pay for the previous years. All you need to do is give them your ID number and make your payment. Don't ask them because what they know is just to collect money. Okay. So pay Eswatini post, pay through NetBank, pay through MTN Momo, pay through Eswatini Mobile Imali, and of course at the point of purchase you can pay through any of the retailers.
And of course, you can walk into TV authority offices to make your appointment in our offices. Mr. Tonga, thank you so much. Thank you, Sam. Mana ngamahle Mordecai Tonga labukelona libandla lemthelo lelibutha umthelo wamabona kuthi lapha eVenda seSwatini sibhadala umthelo wakho wamabona kuthi ngoba ugunyatwa ngumthefo iSwaziland Television Authority Act ya 1983 lesikhathi samanje siya editolo siyasela phesa lihlelo namakobane Kusile. Good morning. Are you talented, creative, adventurous, and interested in being on TV? Well, this is your chance. Eswatini TV is looking for program presenters. If you want to be a presenter, simply record a 1-minute video of yourself presenting any of the Eswatini TV programs, or be creative and present your own and send it through to WhatsApp on the number 76738967. Who knows? You could be the next big presenter. Make sure that your sound is clear and the video is recorded in the portrait format of your phone. Your favorite music show is back. We're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send in your shout-outs. Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. Siphuma kude kwenza bata ka TV lesses bongosini na Mordecai umfoka Tonga yenza ba yale indzaba ndena samngesiwe ngene ibona kulabanye yalumela keje nje keje vele umthetho awuzange sekubantu bawemukele ntanhlathu timbili labani kunjalo Magwabane uyabekisa ukuthi lona ngumthetho wa 1983 kepha solo le mali nje solo imenjalo ekuthenini eMaswati phela kabhadala leyo 180 ngeminyaka Magwabane ingabe nje nangathiwa lelibandla liya lapha ka finance lasibhadala khona emthelo imoto bafike basilalelana nangathi ubhadalo umvule le akathothelela le moto yakhe sifana le mali la cards sale kuhamba kuyipackage but asibona ngale sebamukela yale ngile yakho nayo ngile yakho sale nje angathi uthi ngabe vele kungathiwa kuthiwa nje ayothelela imoto uyathelela sathi ke laba labede wena imoto sibona ke bangase sebatholakala njani ke bona but kuyajabulisa kule ukuthi ukhulume nge 3% increase ukuthi iminyaka lophele at least kuneMaswati langedekile la ubhadala kumthelo mambona ukuthi nanoma be umkhuhlane iCovid-19 ukhona kepha eMaswati asukumile njengoba usho kulabanye solokuselumela lanyalo solo abeva ukuthi ngibhadalela ini yabo boko sisitekeleke nentsabate bantwana la labanesimo seautism sisema nje ekuthenini bantwana labana leso simo leso bayawuvetwa esibhedlela kusenesikhathi batala khona lokuthi basitakala ngoba early diagnosis nale early detection bese utholakele la therapy ngendlela yakhona kuthiwa ke kuyamsita lomfana sangakhona naye kuphila nalabanye kunjalo kule kuyasita kakhulu sililive laseSwatini ngoba besingadinga ngale tifo ngoba bathi nase bayicala bayikhuluma indaba yeautism nami ngathi ngiyambuka emangweni ngabona so sho ukuthi lo mfana lona bekane autism so khulile nyalo kude bekayadi lokuthi lo mfana kahle kahle ubehave kanjena unani sithemba ukuthi njengoba usho batali batawusukuma umfana uyambona ukuthi maybe akabehave njengala labanye abamfana netimpawu zide lo ngatifoli kahle usukuma uyemtholampilo ngoba mina nawe ngeke sathi ukuthi vele lo mfana une autism noma ude bongo singa umzuzu ngakaqwala insimbi yesiphohlongo silibamba lapha ke hlelo lomhlaba ngosithi Semba uthini bene sikhathi lesihle umntala avumile sami sitaba ehlelweni elangeni lakuse akusho sinasifuma la kuleli hlelo suke sesishayisa bakhwala bangishayile bangibese bangishayile ukuthi ngilo msebenzi hawu ukwasuphumile emuzi ngizongashayisa siyasebenza umsebenzi olive emnyeni wala mahle nisale kahle yama bese bathi we buya sambe siphamba ngisasebenza sengakashayisa